Welcome students, welcome to my channel Inspiring Minds by Mathmaster. Today we are going to discuss matrix method of class 12th, chapter 4, exercise 4.6 from NCERT book. And I took two questions here. First question, x plus 2y is equal to 2 and 2x plus 3y is equal to 3. And we are going to discuss its consistency or inconsistency. See, I have written here consistent or inconsistent. That is, I have to find even this system is consistent, whether this system is consistent or inconsistent. And the other one, this question is, and I have to solve this question. If this is consistent, then I have to solve it. So, first of all, we are going to discuss the conditions of consistency. Means the conditions कौन सी हैं of consistency. Let's discuss. If a determinant is not equal to 0, that is A is singular, then the system is consistent and have unique solution. Means x, y, z, etc. की values unique आएंगी. Now, if A determinant is equal to 0, then find adjoint of A, short form adjoint of A, and then find adjoint of A into B. If this is non-zero, then no solution of given system. So the system is inconsistent. So if there is no solution of the system, then in that case the system is inconsistent. And if the solution is unique or infinitely many solutions, then the system is consistent. It means I have two conditions of in terms of in whether the system is consistent or inconsistent, and I have two conditions in which the system is consistent, and that two conditions are: the first one is unique solution, other one infinitely many solutions. And there is only one condition for inconsistency. Inconsistent. That is no solution. And in this case, adjoint of A into B is not equal to 0, but A determinant is equal to 0. In this case also, A determinant is equal to 0, and adjoint of A into B is equal to 0. And in this case, A determinant is non-zero. Now I think you have an idea what are the conditions to check the consistency and inconsistency. Now let's discuss the first question. Let's write it as 2x plus 2y is equal to 2 and 2x plus 3y is equal to 3. Now these equations can be written as, each and every question of the matrix method starts from here like this. These equations can be written as, start from this, can be written as. Now form a matrix of the coefficients given. The coefficient of x, 1, here's 2, 2, 3. Now write a column matrix, that is x, y. That's a variable matrix. And the other one is the column matrix of the constant terms given. Now take it as A, it is x, and it is B. So now we are going to find the determinant of A, 1, 2, 2, 3. And we know that the determinant is solved as the cross multiplication of the internal elements. 1 into 3, 3, and the minus of the formula, and 2 into 2, 4. That is minus 1, that is non-zero. Here I got a determinant non-zero. So the system is consistent. We will write here, the system is consistent. Here's the question. As in the mathematics book, this question is only to find out the system is consistent or inconsistent. And here is the consistent and having unique solution. So we can solve it further to find, in order to find the values of x and y.
Now let's discuss the 14th question, and this is also a consistent system as in the book we are asked to solve it. That is, we have to find the value of x, y, z, and in the up to the 12th mathematics, and the matrix or determinant of the matrix method. In matrix method, we are bound to the unique solution only. And in each and every question of this matrix method have unique solution if the system is consistent. Infinitely many solutions are not covered in this book, so let's do it. 14th question. Take a look. X minus y plus 2z is equal to 7. 3x plus 4y minus 5z is equal to minus 5, and 2x minus y plus 3z is equal to 12. These equations, the same starting, these equations can be written as, now let's write it. 1, the coefficients 1, minus 1, 2, 3, 4, minus 5, 2, minus 1, 3. The other one is the variable matrix, that is x, y, z. And the third one is of the constant terms, 7 minus 5, 12. We take it as a x is equal to b, operating both sides by a inverse. Here is the result. The next step is operating, pre-operating both sides by a inverse. That is, a inverse into a into x is equal to a inverse into b. And we know a inverse a is equal to identity matrix, that is written as I. So here's I, and 2x is equal to a inverse b. And identity matrix works as an identity, that is 1. So I into x, that is x, and a inverse b. Take it as number 1. Now we have to find the inverse of a. Inverse of a matrix. What is a matrix? Let's write it again. 1 minus 1, 2. That is 1 minus 1, 2. 3, 4 minus 5. That is 3, 4 minus 5. And this is the matrix A. Now, first of all, find its determinant. 1 minus 1, 2, 3, 4 minus 5, 2 minus 1, 3. Now, I'm going to find its determinant, and we know that we can expand it by R1, R2, R3, or C1, C2, C3. And I'm going to expand it by R1, expanding by R1. So 1, here's the matrix of 2 plus 2, minus 1. That's a sign of the elements here written as plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, alternatively starting from plus and alternative sign. So minus here, minus 1 given, and the 2 cross 2 matrix. Then again 2. I've written here the elements of the first row, R1. And now, what are the 2 cross 2 matrices here? Here's consider 1 and leave the row and the column in which 1 occur. So the remaining elements write in the determinant. There's minus 1, so leave C2 and R1. What we get? 3, 2, minus 5, 3. Now 2, leave C3 and R1. 3, 2, 4, minus 1. Let's solve it. 4 is 12, minus 5 and 5, it's positive, and minus is of the formula. Minus plus 1, 3 is 9, minus 10. This is minus of formula, and this is from the calculation. So 2 and minus 3, minus 8. Here's what? 1, here's plus 7, plus 1, 9 plus 10, plus 2, minus 11. 7 plus 19, minus 22. 7 minus 3, I think 4, that is not equal to 0. Because 19 and 22, and plus minus 22 minus 19, that is 3. And the bigger term, minus 22, so minus is here, and 7 minus 3 is equal to 4. It's not equal to 0. So that's why it is consistent system, having a unique solution. It has unique solution and consistent system. So now let's go further to solve it. Now we are going to find a joint of A, and to find the joint of A, first of all find the cofactors of each element of the matrix A, each element. So first of all, cofactor of 1, minus 1 raised to power 1 plus 1. Why 1 plus 1? Because 1 is the A11 element, as minus 1 is A12 element. So cofactor of minus 1, and we will write here 1 plus 2, the address of the element, first row, second column. This is the first row, first column, first row, second column. And similarly, we will find the cofactor of 2 and writing here
first row, third column, 1 3, 1 plus 3. And here the matrix is 2 cross 2, matrix of 2 cross 2, and we are going to find the cofactor of 1. So leave it and we get the matrix. That is, I have to leave the row in which 1 occur and the column in which 1 occur. That is row 1 and C1. So the remaining elements I am going to write in the 2 cross 2 matrix. Sorry, determinant. And by solving it, minus 1 raised to power 2, and here is 4 3 is 12, minus 5 1 is 5. Minus 1 square, that is positive, and 12 minus 5, that is 7. So cofactor of 1 is 7. In the same way, we will write here 3 2 minus 5 3. You can see minus 1 is in the column 2 and row 1. So we'll leave it and this, and the remaining elements 3 2 minus 5 3, I write it in this determinant. Minus 1 raised to power 3, and 3 3 is 9, plus 5 to the 10, plus minus minus plus. So that's why here's plus, because 1 is 1 minus of the formula, and the 1 minus is from the calculation, so minus minus it becomes plus. So 10 plus 9, that is 19, and minus 1 cube gives us the negative, so minus 19 is the cofactor of minus 1. Now the cofactor of 2, remaining elements 3 2 4 minus 1, minus 1 raised to power 4, this is minus 3 minus 8, and minus 1 raised to power 4 gives us positive, and this is minus 11. Now cofactor of 3. Okay, now I find all the cofactors of the respective elements, and the cofactor of 4 you can see, and you can pause the video and can take a look of all this calculation, and I have find the cofactors in the same procedure, in the same way, of all the 9 elements of the matrix. Now, and the one cofactor is here, and the last cofactor of 3, that is the last element, 9th element, minus 1 raised to 3 plus 3, that is the third row and third column, and here is the 1 minus 1 3 4, and in the same way we get 7. And now what we are going to do next, write here the cofactor matrix. The cofactor matrix is cofactor matrix. What is the cofactor matrix? Just write the now the cofactor matrix, we will write all the cofactors of the respective elements in the place of that element. That is, in place of the 1, we will write its cofactor. Where is the cofactor of 1? Here. Cofactor of 1 is equal to what? 7. So we will write cofactor of 1, that is 7, in place of 1 here. The first element is 7. Now the cofactor of the next element, that is minus 1. The cofactor of minus 1, that is minus 19. I find. Now here's your cofactor matrix. Now what is the adjoint of A? Adjoint of A. It is simply the transpose of this matrix, transpose of the cofactor matrix. So just transpose the above matrix and we get the adjoint of A, that is 7 minus 19 minus 11. Transpose is just to transfer the rows into the column, that is change the rows into the column. First row, it becomes the first column. Second row, it will become the second column, and third row, and the next minus 3 11 and 7. This is the adjoint of A. Now what is the inverse? A inverse is adjoint of A over A determinant. So A determinant I got 4, and the adjoint of A right here 7 1 minus 3 minus 19 minus 1 11 minus 11 minus 1 and 7. This is A inverse. Now put this value in the equation number 1. Where is the equation number 1? Here is the equation number 1. Now put the value of A inverse here and the value of B here, and multiplying these two matrices we will get the answer. So let's do it. X is equal to 1 by 4. Put in 1. यहाँ पे लिखेंगे put in 1. 7 minus 19 minus 11 1 minus 1 minus 1 minus 3 11 and 7. Now multiply it by the matrix B. And what is the matrix B? Now let's multiply it. 7 into 7, 7 sevens are, that is 49. 1 into 5 minus 5 and minus 36, 12 threes are. Now minus 19 into 7. In this way we can multiply it, this row and this column, this row and this column, and this row and this column, and we will multiply these two matrices, and let's get the answer. Now we calculate this and we get 8, and plus minus these 3 terms, and we get 4, and here is 12. Now just divide it, all these 3 terms by 4, and we get 2 1 and 3. Now what's X?
this x, and x is a column matrix, variable matrix x y z, and here is 2 1 3, and what we get, x is equal to 2, y is equal to 1, and z is equal to 3. This is our required answer. The system of equations have the solution x is equal to 2, y is equal to 1, z is equal to 3. Now let us discuss it the normal language, not in English. So आओ पंजाबी च देखिए। देखो कि सिस्टम दिता ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਤੇ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਪੂਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਚੋਂ। ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਤੇ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਏ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਏ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਨੋਨ ਸਿੰਗੂਲਰ, ਏ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਮਤਲਬ ਏ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਸਿੰਗੂਲਰ। ਜੇ ਨੋਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਤੇ ਦੈਨ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ। ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਨੋਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਐਂਡ ਹੈਵ ਯੂਨਿਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ ਏ ਤੇ ਬੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ ਏ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਮੈਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ ਏ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਉਹਨੂੰ ਬੀ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਜੇ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ। ਤੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਦੋ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਏ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜੇ, ਤੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਏ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਤੇ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ ਏ ਤੇ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ। ਤੇ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਨੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਜੇ, ਤੇ ਨੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਆਣਾ, ਜਦੋਂ ਏ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ ਏ ਕੱਢੋ, ਬੀ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ ਏ ਕੱਢੋ। ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ ਏ ਜੇ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਕਿ ਨੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਨੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ ਏ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੀ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ ਏ ਤੇ ਬੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ। ਤੇ ਜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇਖਣਾ। ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹ ਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਐਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲਿਖਣੇ ਬਸ, ਐਕਸ ਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਟਰਮਸ ਲਿਖਣੀ। ਹੁਣ ਏ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੱਢਿਆ, ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਖਤਮ ਇਹਦਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ 14 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ 1, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲਿਖ ਲਏ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਰਿਹਾ ਏ, ਇਹ ਐਕਸ ਤੇ ਇਹ ਬੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਬਾਈ ਏ ਇਨਵਰਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਏ ਇਨਵਰਸ ਨੂੰ, ਏ ਇਨਵਰਸ ਏ ਆ ਗਿਆ, ਏ ਇਨਵਰਸ ਬੀ ਆ ਗਿਆ। ਏ ਇਨਵਰਸ ਏ ਆਈ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਆਈ ਐਕਸ, ਏ ਇਨਵਰਸ ਬੀ। ਇੱਥੇ ਏ ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਨੀ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਰੱਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਏ ਇਨਵਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਉਹ ਲਿਖ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 4, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ ਬਾਈ R1 ਦੇ ਇਹ ਲਿਖ ਲਏ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ, ਤਾਂ ਜੀ ਦੋਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਕੋ ਫੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਕੋ ਫੈਕਟਰ ਕਿਹਦੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ 9 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਨੇ। 1 ਦਾ ਕਰਨਾ, -1 ਦਾ ਕਰਨਾ, 2 ਦਾ ਕਰਨਾ, 3 ਦਾ ਕਰਨਾ, 4 ਦਾ, -4 ਦਾ। ਔਰ ਕਰਨੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਕੋ ਫੈਕਟਰ ਆਫ 1। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਲਮ 'ਚ ਹੈ, -1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ 1 + 1। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ, 4 -5 -1 ਤੇ 3, ਇਹ ਡਬਲ ਲਿਖਾਂ 4 -5 -1 ਤੇ 3। ਫਿਰ 4 × 12, 5 × 5 -2। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਰੋ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲਮ, ਕਿਹੜੀ ਰੋ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲਮ। ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੇ 1 ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕੋਲਮ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰੋ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਚਿਆ ਉਹ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਿਹਾ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। -1 ਤੇ 2, 4 ਤੇ -5। ਦੇਖੋ 2 ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢਿਆ ਮੈਂ, ਇਹ ਕੱਢਿਆ 2 ਦਾ। ਦੇਖੋ ਕੋ ਫੈਕਟਰ ਆਫ 2, -1 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 + 1, -1 2 4 -5। -1 ਤੇ 2 ਤੇ 4 ਤੇ -5। ਇਹ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਕੋ ਫੈਕਟਰ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ, ਕੋ ਫੈਕਟਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ ਏ। ਦੇਖੋ ਕੋ ਫੈਕਟਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ ਏ ਆ ਗਿਆ। ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ ਏ ਦਾ ਅੱਗੇ ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ ਏ ਅਪੋਨ ਏ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ। ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ ਏ ਲਿਖੋ, ਏ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਲਿਖੋ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏ ਇਨਵਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ 1 ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ 1 ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ, AX = B, ਸੌਰੀ x = A ਇਨਵਰਸ B। A ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰੀ, B ਭਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 1/4 ਇਦਾਂ ਜਾਂਦਾ, 8 4 ਤੇ 12 ਆ ਗਿਆ, ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 2 1 3 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ x ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ x y z, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲੀ ਆ ਗਈ, y ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆ ਗਈ, z ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਟਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਬਾਏ ਬਾਏ।